Hello, my little ones. How are you all? Good morning. I am your Reena ma'am. I hope you all are fit and fine. I welcome you in our English session. Children, today we will revise alphabet K and alphabet L with the help of some pictures and jollyphonic song. And then we will learn new pattern, a zigzag line. So let's start. This is alphabet K. Mama K, baby K. The sound of alphabet K is K. K for king, K for kite, K for kiwi. Now children, let's sing a jollyphonic song to revise alphabet K. Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Flying in the sky. Kites are 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 flying in the sky. Flying in the sky. Kites are 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 flying in the sky. Flying in the sky. Kites are flying in the sky. This is alphabet L. Mama L, baby L. The sound of alphabet L is L. L for lamp, L for lips, L for lollipop. Now, let's sing a jollyphonic song to revise alphabet L. We lick our lollipops, we lick our lollipops. We lick our lollipops. We lick our lollipops, we lick our lollipops. We lick our lollipops. We lick our lollipops, we lick our lollipops. We lick our lollipops, we lick our lollipops. We lick our lollipops. We lick our lollipops. Let's do revision of patterns. This is standing line. This is sleeping line. By using standing line and sleeping line, we have learned a new pattern. These are slanting lines. By using slanting lines, we have learned a new pattern. By using slanting lines, we will learn one more pattern, zigzag line. So let's start. Children, I have made these dots and we will draw on these dots and make zigzag lines. So let's start. By making a slanting line, we will go up slowly and then slowly go down. Making slanting line again. फिर से आपको धीरे धीरे नीचे आना है और अगेन ऊपर जाएंगे, फिर डाउन. See, our zigzag line is ready. Now we will make zigzag line without any dots. Start from down and go slant up.
and again come down, slant, slowly, slowly. Yes. Again go slant up. Then go slant down. से नीचे. Then नीचे से ऊपर. और वापिस नीचे आना है. Yes. See, our zigzag line is ready. Now we will make zigzag line on 4-line paper. This is first red line, first blue line, second blue line and second red line. So let's start. First we will put a pencil on second blue line and we'll go slant up till first red line. Then we will come down slant till second blue line. Again we will go up slant, come down slant. सेकेंड ब्लू लाइन से फर्स्ट रेड लाइन तक जाएंगे. फिर स्लांटिंग लाइन बनाते हुए सेकेंड ब्लू लाइन तक आएंगे. अगेन विल गो अप, देन गो डाउन, मेकिंग अ स्लांटिंग लाइन, मूव अप and move down. Again go slant down and again go slant up. फिर से ऊपर, फिर से नीचे. स्लांटिंग लाइन करते हुए ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है. बच्चों, हमें जिगजैग लाइन बनाते वक्त ये ध्यान रखना है, हमारा हाथ हमें बिल्कुल ऊपर नहीं उठाना है और ऐसे ही लेफ्ट एंड राइट स्लांटिंग लाइन करते हुए जिगजैग लाइन बनाते जाना है. ठीक है बच्चों? इसी तरह से फर्स्ट रेड लाइन से सेकंड ब्लू लाइन एंड सेकंड ब्लू लाइन से फर्स्ट रेड लाइन तक स्लांटिंग लाइन बनाते हुए जिगजैग लाइन बनानी है. Go slant up, go slant down. See children, our zigzag lines are ready. Now, it is worksheet time. In this worksheet, you have to trace the zigzag lines. आपको इस वर्कशीट में zigzag lines trace करनी है. See children, ये फर्स्ट पिक्चर हनी बी का है. आपको जिगजैग लाइन ट्रेस करते हुए फ्लावर तक उसे पहुंचाना है. इसी तरह आपको पूरी वर्कशीट कंप्लीट करनी है. ओके चिल्ड्रन, कीप प्रैक्टिसिंग एट होम. बाय बाय.